Hello, good evening everyone. This is Reshma, Senior Nursing Officer, and welcome to Healthcare Hub channel. ఈ రోజు మనం సిఆర్ఈ సీనియర్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. ఒకవేళ ఆడియో వీడియో రెండు క్లియర్ అయితే జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఛానల్. గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ మ్యామ్, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ స్వరూప. Is the audio and video everything okay? Well, Murugan, good evening. Hello. So today we'll be discussing regarding fundamentals, some essential points which will be useful for exam. Yeah, tomorrow exam. Tomorrow 26th we have this CRE nursing officer complete nursing department exam. Tomorrow they will be having. So all of you, those who are applied, everything apply chesaru, just prepare well and do well in your exams and don't panic. Okay. So few points today we'll be discussing. Okay. My two famous subscribers, Swarupa Rani as well as Vel Murugan. Welcome. So let me start the session. So we'll be discussing all the points, and later in end of the session we'll be having this multiple choice questions from all the topics whatever we have discussed today. ఒకవేళ మన ఛానల్కి మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం దానికి రిలేటెడ్ MCQs అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాము. ఈ ఛానల్ యొక్క లింక్ అంటే క్లాసెస్ తీయబోయే ముందు క్లాస్ రిలేటెడ్ అనౌన్స్మెంట్స్ అన్ని నేను నా వాట్సాప్లో ఇస్తాను. ఇంకా అలాగే నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో క్లాస్ నోట్స్ అనేది దాంట్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీకు నోట్స్ కావాలంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ద లింక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. ఓకే, క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? Okay, so first we'll be discussing regarding the support and positioning devices. Means what to say, this comfort devices discuss chedam. So first one is the backrest. Usually why we give backrest to the patient? For the patients who have this shortness of breath or to ease the breathing condition. So the patient will have the maximum comfort when we put this backrest. So can you see the image of this backrest? So this is the backrest. So ఎవరైనా SOB కానీ డిస్నియాతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి this backrest will be very very useful. Okay, then footrest or footrest or footboard maintains foot alignment and prevents foot drop. So here you can see the image, right? So here you can see the image. So this is the footrest. So it will help to maintain the foot alignment and it will prevent foot drop. Foot drop అంటే ఏంటి? ఆల్మోస్ట్ లోవర్ లెగ్స్ పెరాలసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఎవరికైతే లోవర్ లెగ్స్ పెరాలసిస్ ఉంటుందో కదా వాళ్ళకి ఈ ఫుట్ అనేది ఇలా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో టు ప్రివెంట్ దట్ వి కీప్ దిస్ ఫుట్రెస్ట్. ఓకే, దెన్ other one is bed blocks. Bed blocks is mainly kept for patients when we receive them from OT. Whether the words are visible to you? One second. Second, just let me make the adjustments. Okay, so bed blocks is mainly used at the head or foot end of the bed to provide this Trendelenburg position. So this is so here you can see the image. So this is the bed block. So bed block enduku ante okavela when we want to elevate the means for providing this Trendelenburg position is this where the foot end side is elevated.
To elevate the footed side, we need to keep this bed blocks. Okay, nowadays we have this electrical type of cot, so no need of keeping this bed blocks, but this is also a comfort device which has been used అంటే చాలా పాత కాలం నుంచి దీన్ని యూజ్ చేస్తూ వచ్చారు. సో ట్రెండిలన్బర్గ్ పొజిషన్ ఒకటి. ట్రెండిలన్బర్గ్ అంటే ఫుట్ ఎండ్ అనేది ఎలివేటెడ్ ఉంటుంది. రివర్స్ ట్రెండిలన్బర్గ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, హెడ్ అండ్ సైడ్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుంది, ఇంకా ఫుట్ అండ్ సైడ్ అనేది కిందకు ఉంటుంది. సో ట్రెండిలన్బర్గ్ యాజ్ వెల్ as రివర్స్ ట్రెండిలన్బర్గ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనకి బెడ్ బ్లాక్స్ అనేది యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా. దెన్ పిల్లోస్ ఆర్ మ్యాక్సిమం పేషెంట్ కి బాడీ అలైన్మెంట్ కి, పోస్ట్ ఆఫ్ కేసెస్ కి బాడీ అలైన్మెంట్ కి ఇది సపోర్ట్ చేయడానికి, బాడీని సపోర్ట్ చేయడానికి పిల్లోస్ అనేది వాడతారు. ఓకేనా. సో వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్ ఈస్ సపోర్ట్ అండ్ పొజిషనింగ్ డివైసెస్. నెక్స్ట్ ఈస్ హిప్ అబ్డక్షన్ పిల్లో. హిప్ అబ్డక్షన్ పిల్లో ఎవరికంటే ఆల్రెడీ హిప్ సర్జరీ అయి ఉంటుంది చూడండి. హిప్ సర్జరీ అయిన కేసెస్కి మనం దిస్ పర్టికులర్ హిప్ అబ్డక్షన్ పిల్లో అనేది ఇస్తాం టు మెయింటైన్. సో ఆఫ్టర్ టోటల్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ తర్వాత మనం ఈ టోటల్ అబ్డక్షన్ పిల్లో అనేది పెడతాం. సో దిస్ ఈజ్ హౌ అ హిప్ అబ్డక్షన్ పిల్లో. దిస్ ఈజ్ హిప్ అబ్డక్షన్ పిల్లో and this is a normal pillow. So this is a normal pillow just to maintain the body alignment. So why we will keep this is those patients who have undergone this total hip replacement, for those patients we will keep this. Adduction ante adding towards the midline of the body. Abduction ante that is away from the midline of the body. Okay. Then air mattress and water mattress. This air mattress and water mattress most of the time we will be using for patients who are on కంటిన్యూస్ బెడ్ రిడర్, ఎప్పుడు బెడ్ పైన కంటిన్యూస్గా ఉంటారో, లేకపోతే ప్రెషర్ అల్సర్స్ ఉన్న పేషెంట్కి, లేకపోతే అన్కాన్షియస్ సెమీ కోమటోస్ పేషెంట్, ఫర్ దోస్ పేషెంట్స్ విల్ బి యూసింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్ బెడ్ ఆర్ దట్ ఈస్ విల్ బి యూసింగ్ ఎయిర్ బెడ్ ఆర్ వాటర్ బెడ్. సో వాటర్ మ్యాట్రస్, it will prevent the bed sores and equal distribution of the pressure. So this is about the air mattress and water mattress. Okay. The next one is cotton ring. Cotton ring is mainly kept at the మన ఫుట్ ఉంది కదా, ఫుట్ కింద కాళ్ళు అరిపాదాల కింద పెట్టుకోవడానికి, అంటే ప్రెషర్ అల్సర్స్ రాకుండడానికి వి యూజువల్లీ కీప్ దిస్ కాటన్ రింగ్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ అ కాటన్ రింగ్ లుక్స్ లైక్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ అ కాటన్ రింగ్ లుక్స్ లైక్ టు ప్రివెంట్ ప్రెషర్ అల్సర్స్ అట్ ద ఫుట్ ఎండ్. సో యూజువల్లీ లెగ్కి ఫుట్ ఎండ్ సైడ్లో ఇలాగా ఈ రింగ్ అనేది పెడతాం. సో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే దీన్ని మనం గాస్ పీస్తో కానీ కాటన్తో కానీ చుట్టి పేషెంట్ లెగ్ కింద అనేది పెడతాం దీన్ని. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ కాటన్ రింగ్. దెన్ ఎయిర్ కుషన్ just now we have discussed regarding that air mattress. So it also relieves the pressure points and preventing the bed sores. Okay. And those who are online, don't forget to share the channel so that others nursing members who are preparing for the exams, let them also join. Okay. Whether am I visible here? One second, let me adjust. Okay, this is about the pressure relief devices. Next, limb and hand support devices. Limb and hand support devices here. So this is trochanter roll. So here you can see the trochanter roll. Trochanter roll ekkada vestaru, ikkada hip region kinda the towel or the sheet will be rolled. It will prevent the external rotation of the foot. Can you see the foot? Foot external rotate ayi untundi. Ade ee trochanter rolls pettesaru anukondi ee unconscious patients valaki, so it will maintain the leg alignment. That is called as the trochanter roll. Okay. Then this is hand roll. And it will prevent contractures. It prevent contractures. Contractures ante stiffness లాంటిది. Okay. Contracture రాకుండా ఈ పర్టికులర్ హ్యాండ్ రోల్ అనేది మనం వాడతాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ డివైసెస్.
So this is about the trochanter roll and hand roll. So here the thumb will be in abducted position. Can you look at the thumb? So the thumb region, thumb will be in abducted position and they need to hold the towel ఏదైతే ఉందో టవల్ కానీ కాటన్ క్లాత్ కానీ అది వాళ్ళు హ్యాండ్లో ఇలాగా రోల్ చేసి పెట్టుకోవాలి. Then one more thing, comfort devices, we have this trapeze bar. Trapeze bar. Can you see this triangle shaped trapeze bar? So the patients who have this lower leg paralysis, ante paraplegia onna patients. So when they want to move out of the bed or they want to change the position of the bed, so with the help of their upper limbs, so upper limbs tho ee trapeze bar, iron metal bar ni pattukoni they will change their position. This is called as this triangle one is called as the trapeze bar. Okay. Then sandbag will help to immobilize any body part. So sandbag usually in ortho cases they will use this sandbag like a kg, 2 kg, 5 kg sandbag they will keep. So a particular body ni immobilize cheyadaniki this particular sandbag will be used. Then bed cradle is used for patients who have burns. So here you can see the bed cradle. ఈ బెడ్ క్రేడిల్ ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు పేషెంట్కి బర్న్స్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ ఒంటిపైన మీరు ఎలాంటి షీట్ వేసినా కూడా అది ఒంటిపైన యాంటీరియర్ సర్ఫేస్ పైన అది స్టిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, అవునా కదా? సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ బెడ్ క్రేడిల్ అనేది పెట్టి దానిపైన షీట్ కవర్ చేస్తే అది పేషెంట్కి టచ్ అవ్వదు అండ్ పేషెంట్ విల్ నాట్ దే విల్ నాట్ బేర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బెడ్ షీట్స్ ఆర్ బ్లాంకెట్. సో టు ప్రివెంట్ దట్ we use this bed cradle. Then this is cardiac table. This is cardiac table. Usually when we want to perform any pleural effusion cases, thoracentesis, at that time if the patient want to sit here and lean over it. This particular cardiac table will be used. Or when the patient wants to have food, ఒకవేళ తినడానికి తాగడానికి లేకపోతే దానిపై టేబుల్ పైన పెట్టుకోవడానికి కార్డియాక్ టేబుల్ అనేది వాడతాము. ఇంకేమైనా డయాగ్నోస్టిక్ ప్రొసీజర్స్ అప్పుడు this particular cardiac table will be used. Those who are online mention whether it is understandable. Then thermoregulation. So here now we will be discussing regarding the temperature, how temperature is lost and what is the method when the temperature is lost. So convection is something where the heat loss is due to the circulating air movement. For example, if you are keeping a hot teacup at the door entrance or on the table, what will happen due to the fan or due to the air movement? So gaal raadam valla a particular teacup lo heat anedi loss avutundi. So dane emantam manam convection antam. Next, radiation ante heat transfer without direct skin contact. So heat transfer without direct skin contact. So skin ekkada contact kaakunda heat transfer avutundi. The almost 60% of the heat loss happens in this method. Okay. Next, normal oral temperature. If you look at the normal oral temperature, it is around 98.6 degrees Fahrenheit. That is 37 degrees Celsius. So usually what we will do, if you want to get the axillary temperature is, for oral temperature it is -1 degrees Fahrenheit. Whereas rectal one, for axillary it is +1 degrees Fahrenheit. For rectal it is -1 degree Fahrenheit. So 98.6 ki 1 degree add cheste enta avutundi? Did I do 1 degree lower? So axillary is 1 degree lower, right? Yeah, sorry if I have confused you. So axillary temperature is 97.6 degrees Fahrenheit. So if we add 1 degree Celsius, we will get the normal oral temperature. Okay. So normal axillary temperature is 97.6. Whereas normal rectal temperature enta oral temperature kanna kuda manaki ikkada +1 degrees Fahrenheit ekku untundi. Adi enta 99.6 degrees Fahrenheit.
Then hypothermia. So what is hypothermia? When the temperature is less than 95 degrees Fahrenheit, that particular terminology is called as the hypothermia. Then hyperthermia. Hyperthermia is when the temperature is more than, so here you can see the symbol, right? When it is more than 105 degrees Fahrenheit, we call it as hyperthermia. Hyperthermia, hyperpyrexia, both are same. The terminologies both are same. That is 105 degrees Fahrenheit. Then what is the most reliable method to check the core temperature? Here you can see this is core temperature. So core temperature manaki teliyali ante rectal method. So rectal temperature will help us to know the core temperature of the body. If at all you are getting okay MCQs gaani lapthe fill in the blanks lanti questions lanti vaste, you can easily answer. Next, fever patterns. So if you look at the fever patterns, remittent fever, wide fluctuations but never returns to normal. In remittent fever, there will be fluctuations of the temperature. That is 98.6 and discuss chestunam kada, but it will never return to normal. Whereas intermittent fever, if you look at the intermittent fever, alternates between fever and normal. So here normal temperature and fever, there will be intermittent fever, there will be alternates in between the normal and the fever. Okay. Then relapsing fever. So here relapsing fever means fever episodes separated by normal temperature days. So normal and temperature days. Then crisis. Crisis is sudden drop to normal temperature. So suddenly the temperature will be around 100 degrees Fahrenheit. Again it will suddenly drop to 98.6 degrees Fahrenheit. That is called as the crisis. Sudden drop to normal temperature. Whereas lysis. Lysis is gradual decrease. Here in crisis we have sudden decrease. Kani lysis lo ala kadu. Gradual ga 100 degrees unna temperature meeku gradual ga 98.6 ki vastadi annamata. So dani manam em antam, that is called as the lysis. Then respiration and blood pressure. So what is hyperapnea? So hyperapnea is increased depth and respiratory. So increased depth and hyperapnea is increased depth and normal respiratory rate. So this is called as the hyperapnea. Then chain strokes respiration. Chain strokes is alternate both. Tachypnea untundi, apnea untundi. Tachypnea ante ippudu normal breath rate enta, respiratory rate. Normal respiratory rate is 12 to 20 breaths per minute. Okay. So here you will have tachypnea. Ante 20 breaths kanna ekku untundi. And at the same time, apnea means absence of respiration. So chain strokes is both. Then Kussmaul respiration. Where you can find this Kussmaul respiration? Those who are online, you can answer. Where we can find this Kussmaul respiration? Any guess from your side? Chappandi. Where you can find this Kussmaul respiration? So deep labored breathing we can find in metabolic acidosis or diabetic ketoacidosis. So Kussmaul respiration we can find in metabolic acidosis and diabetic ketoacidosis. ఇంకా ఇక్కడ మెయిన్ గా మీరు చూసారంటే డీప్ లేబర్డ్ బ్రీతింగ్ అంటే చాలా అతి కష్టం మీద వాళ్ళు బ్రీత్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకేనా. దెన్ పల్స్ ప్రెషర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పల్స్ ప్రెషర్? ఇప్పుడు మన సిస్టోలిక్ నుంచి డయాస్టోలిక్ ని మైనస్ చేస్తే దాన్ని మన పల్స్ ప్రెషర్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు మన నార్మల్ సిస్టోలిక్ ఎంత? 120 mm of Hg. Then diastolic ఎంత? 80 mm of Hg. So the difference between 120 minus 80 mm of Hg is nothing but 40 mm of Hg is the normal pulse pressure. Then respiration and blood pressure. So regarding the BP cuff size, if the BP cuff is very large, what will happen?
there will be false reading or low blood pressure recording will be recorded very less if the బీపీ కఫ్ ఏదైతే ఉంది కదా, బీపీ కఫ్ ఇలా ఉంటుంది కదా, దీనికి మనకి ఇక్కడ ట్యూబింగ్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా. సో ఒకవేళ మనం దీన్ని లూజ్గా ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ రీడింగ్స్ అనేది చాలా తక్కువగా వస్తుంది. ఇఫ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ కఫ్ ఇస్ టూ స్మాల్, if you are using too small cuff, then the blood pressure reading will be very high. Okay, then cuff width should be -% of the arm. See, when we are tying the cuff to the patient, so the width should be how much percentage, ante enta percentage undali, width enta undali. So this is, we are talking about width, and here I am talking about the length and width. Length, so width should be around 40%. Width అనేది 40% ఉండాలి, ఇంకా లెంత్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 80% ఉండాలి. అర్థమైందా? సో width should be around 40%, whereas length should be around 80%. Okay, then next we have ethical principles. So in the ethical principles we will learn 7 more things. That is, first one is non-maleficence. See, non-maleficence means harm. So non-maleficence means doing no harm. Whenever we are taking care of patients, this you might have learnt in your first year BSc nursing. When we are taking care of any patients, ఏదైనా patients కి మనం టేక్ కేర్ చేసేటప్పుడు we are not supposed to harm the patient, whether physically, mentally, with the words or with any kind of treatment when we are giving. Then the other word is beneficence. Beneficence ante doing good for the patient while balancing risk. See, whatever kind of treatment you are going, it should be only benefiting the patient. It should not be causing any harm to the patient. That is called as the beneficence or benefiting the patients. Then fidelity. Fidelity ante being loyal and keeping commitments. See, sometimes we'll get a patient like she will be admitted with CA pancreas. Then it might have got metastasized, అంటే ఆల్రెడీ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి వేరే బ్లడ్ వేరే బాడీ ఆర్గన్స్కి కూడా మొత్తం అది స్ప్రెడ్ అయింది. కాకపోతే మనం పేషెంట్కి ఆ ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇస్తున్నాం అనేది అది కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. మనం చెప్పాలన్నమాట, వాళ్ళు మెటాస్టాసిస్ అయ్యిందంటే మెటాస్టాసిస్ అయ్యింది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి. సో బీయింగ్ లాయల్ అండ్ కీపింగ్ ద కమిట్మెంట్స్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as the fidelity. Okay, then next one is veracity. Veracity means telling the truth. We need not lie to the patient regarding the patient condition. Tell the truth. If the baby is going to recover, means it is going to recover. The baby has dengue fever, so if it is going to recover, tell the truth and get the consent. Then last one is intentional thought. Intentional thoughts means wantedly when we are trying to harm the patient. Assault is physical harm. ఫిజికల్ అంటే ఫిజికల్గా వాళ్ళని మనం కొట్టడం లాంటిది కానీ అలాంటివి చేస్తే అసాల్ట్. బ్యాటరీ అంటే ఏంటంటే పేషెంట్కి విల్లింగ్ లేకుండా టచ్ చేయడం, మీన్స్ వితౌట్ దేర్ కన్సెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ టచింగ్ ద పేషెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బ్యాటరీ. దెన్ ఫాల్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే జైల్లో వేయడం. దెన్ ఇమోషనల్ డిస్ట్రెస్ కాజింగ్ టు ద పేషెంట్. లిబెల్ అండ్ స్లాండర్. లిబెల్ అండ్ స్లాండర్ అంటే లిబెల్ ఈస్ ఇన్ రిటర్న్ ఫార్మ్. Libel means in written form, if you are spreading any fake news or wrong news in the written form, that is called as libel. Whereas slander ante oral ga manam వాళ్ళ గురించి తప్పుగా మాట్లాడడం, తప్పుగా చెప్పడం, దాన్ని మనం slander అంటాం. So difference between libel as well as slander. So these are the ethical principles which we are supposed to know. Then medical procedures and nursing care. Foley's, regarding the Foley's catheter, whenever we are Foley's catheter patient ki ఉన్నప్పుడు ఆ catheter అనేది ఈజీగా మూవ్ అవ్వకుండా, అంటే కొన్నిసార్లు what will happen, accidentally the patient will try to remove the Foley's catheter. So always we have to tape the catheter at the upper thigh region, so it will prevent the accidental removal. Then
regarding the blood transfusion. So whenever the patient is complaining of chills and headache, when the patient is complaining of chills and headache, immediately stop the transfusion. You should not continue the transfusion. Then IV filtration. IV filtration is cool skin around the insertion site. I will show you the image. Am I too fast? Are you able to understand or not? So infiltration ante, when we are keeping the cannula, it is supposed to be in the vein. Other than that, if the cannula is being deviated, what will happen? All the fluid whichever you are administering, it is leaking to the local tissues. So that is called as the IV infiltration. Then medical procedure and nursing care. So hand washing is the most effective infection controlling method. If you are doing medical hand washing, it should be around 40 to 60 seconds is the hand washing time. If you are using alcohol based hand rub, 10 to 20 seconds is enough. Okay, so this is the best method for infection control. Then sterilization. So sterilization lo meeku exam lo ilanti marks questions kuda ravachu. So autoclave mano enta temperature lo cheyali? Autoclave. So autoclave we are supposed to do at 121 degrees Celsius. That too for how long? It should be done for 30 minutes. Autoclave should be done for 30 minutes. And what temperature? At 121 degrees Celsius. Then sunlight has an unreliable sterilization. So మనం కొన్నిసార్లు ఇది పేషెంట్ కి యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి మనం సన్లైట్ లో పెట్టినా కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ అన్రిలయబుల్ స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్. దెన్ ఆక్సిజన్ థెరపీ. ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ మీరు చూసుంటారు కదా. ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ మీకు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ చూసినట్లయితే మీకు హెడ్ అనేది వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది, కింద బాడీ అనేది మొత్తం బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది, అవునా కదా. సో దీని పక్కనే మీకు ఇక్కడ ఒక హ్యూమిడిఫైయర్ లాంటిది ఉంటుంది. వై వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద హ్యూమిడిఫైయర్? ద హ్యూమిడిఫైయర్ కంటైన్స్ distilled water. So whenever we are humidifying the water, what will happen? It will prevent the entry of dry gas, అంటే డ్రై ఆక్సిజన్ పోకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. హ్యూమిడిఫైయర్ మీరు వాడలేదు అనుకోండి, డ్రై ఆక్సిజన్ ద్వారా there may be a chances of epistaxis or bleeding through the nose. To prevent that, we use humidifier oxygen before administration. And it will also prevent the drying of the upper respiratory tract. Then IV therapy and infection control. Mask is the only PP. So when you are taking care of a patient who has bacterial infection, so bacterial infection ఉన్న patient కి మీరు వేసుకోవాల్సిన PPE ఏంటి తెలుసా? PPE అంటే పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్. సో PPE అంటే పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్. సో బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కేసుకి మాస్క్ ఒకటి చాలు. దెన్ సైన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్. సో పేషెంట్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? రెడ్నెస్, స్వెల్లింగ్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. దెన్ సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ దిస్, ఇలాంటి ఫైండింగ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ద ఇన్ఫ్యూషన్ అండ్ రిమూవ్ ద క్యాన్యులా. The next one is stages of infection. సో స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్లో మొత్తం 4 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఏంటది? సో ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఇంక్యుబేషన్ స్టేజ్. ఇంక్యుబేషన్ స్టేజ్ అంటే ఎంట్రీ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం ఉంది కానీ ఇంకా సిమ్టమ్స్ అనేది అపియర్ అవడానికి టైం పడుతుంది, దాన్ని మనం ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? Next stage is prodromal stage. Prodromal stage, that organism is multiplying in your body and you are starting to show the symptoms. Then the third one is illness. Illness is the illness stage where you will find in the infection. Then the last one is convalescent stage. So convalescent stage lo, so this is a convalescent stage. So these are the 4 stages of infection. Okay, first one is incubation, prodromal,
illness and convalescent stage. Then oxygen saturation and SpO2 and factors affecting it. So here what were the causes of low oxygen saturation? First one is మెథెమోగ్లోబినీమియా. మెథెమోగ్లోబినీమియా అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మన బ్లడ్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఐరన్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది, అది ఉండేది Fe2+ ఫామ్లో ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది పీపుల్లో ఇది Fe3+ ఫామ్లో ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ గోర్లు కానీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అది బ్లూయిష్ టు దట్ పేషెంట్ నెయిల్స్ విల్ లుక్ లైక్ బ్లూయిష్ టు పర్పుల్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? దాన్ని హీమోగ్లోబినిమియా అంటారు. దెన్ ఒకవేళ పేషెంట్కి పెరిఫరల్ సర్క్యులేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అంటే పెరిఫరల్స్ అంటే యూజువల్లీ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ వేర్ వి కీప్ దిస్ ఆక్సిజన్ ప్రోబ్, ఎక్కడైతే పెట్టి మనం చెక్ చేస్తామో అక్కడ బ్లడ్ సప్లై అనేది డిప్రైవ్డ్ అయినప్పుడు మనకి ఆక్సిజన్ SpO2 రికార్డింగ్ అనేది ఈ ఆక్సిజన్ రికార్డింగ్ అనేది ఫాల్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ ఎనీమియా, దెన్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ అప్లైడ్ nail polish, if the patient has applied a nail polish, it will also prevent the oxygen reading. Why? Because infrared light is present in the pulse oximeter, isn't it or not? So nail polish apply చేసినప్పుడు ఆ infrared light అనేది రీడ్ చేయలేదు patient saturation. Then metabolism and patient positioning. See, the basal metabolic rate in females is per day how many kilocalories? It is around 1493 kilocalories per day. In women, in female, here we are talking about the female, whereas in men it is 1662 calories per day. So these are the calories which we burn in a day. So this is in the women and this is in the men. దెన్ కొలనోస్కోపీ పొజిషన్. సో మనం కొలనోస్కోపీ చేసేటప్పుడు పేషెంట్ని ఏ పొజిషన్లో కూర్చోబెట్టాలి? సో ద పేషెంట్ షుడ్ బి ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్. ద పేషెంట్ షుడ్ బి ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి ఇలా. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉండాలి. ద లెగ్ షుడ్ బి బెండ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ద కొలనోస్కోపీ ట్యూబ్ త్రూ ద రెక్టమ్. దెన్ rectal suppository position. So in which position we insert this rectal suppository? That is, whenever we are inserting this rectal suppository, it is kept in the fridge and it will be in a bullet form. ఒకవేళ రూమ్ టెంపరేచర్లో మీరు కానీ పెట్టినట్లయితే అది త్వరగా మెల్ట్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన వెంటనే ఇంటర్నల్ స్పింక్టర్ లోపల వరకు పెట్టాలి, అప్పుడే ఆ సపోజిటరీ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? Then injection technique. So injection technique, if you look, intramuscular injection is given at 90 degrees angle. IM an dentlo istamu 90 degrees angle lo istam intramuscular injection. Then subcutaneous injection. సో మనం ఇంట్రామస్కులర్ 90 డిగ్రీస్లో ఇస్తాము. ఇంకా మెయిన్గా మనం ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటంటే డెల్టాయిడ్ రీజన్ మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం, ఎందుకంటే స్మాల్ డోసెస్ ఇవ్వచ్చు, అక్కడ మీకు ఎటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ అలాంటివి ఏమి ఉండదు కాబట్టి డెల్టా రీజన్ ఈజ్ బెస్ట్. దెన్ సబ్క్యూటేనియస్ ఏ యాంగిల్ ఇస్తాము? 45 degrees యాంగిల్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గివింగ్ దిస్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ 45 degrees యాంగిల్. దెన్ ఇంట్రావీనస్ ఏ యాంగిల్లో ఇస్తాము? Intravenous, it should be given in 25 degrees angle, and the maximum amount of volume should be given is 1 to 1.5 ml. In subcutaneous we can give up to till, so this is a wrong value. Then intradermal should be given in the angle of 10 to 15 degrees. Maximum we can give up to 1 ml. అంటే ఇప్పుడు ఆ పేషెంట్కి ఏమైనా అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయడానికి ఇంట్రాడర్మల్లో మనం ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది ఇస్తాం. ఇంకా ట్యూబర్క్లోసిస్ టెస్ట్, మ్యాంటాక్స్ టెస్ట్లో మన ప్యూరిఫైడ్ ప్రోటీన్ డెరివేటివ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వడానికి కూడా we will give in the intradermal route. Next, palliative care and patient safety. Palliative care is something where we will be focusing only on the symptom relief and improving the quality life.
we cannot completely cure the disease, but whatever the symptoms patient ఏదైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో సిఏ ద్వారా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఫుల్ మెటాస్టాసిస్ అయింది, క్యాన్సర్ ఫుల్గా ఉంది, సో ఆ సిమ్టమ్స్ని తగ్గించడానికే మనం చూస్తాము. జస్ట్ వి విల్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. దీంట్లో మనం డిసీజ్ కండిషన్ని క్యూర్ చేయం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలియేటివ్ కేర్. అండ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ. సో ఈ నెక్స్ట్ కోల్డ్ అప్లికేషన్. సో కోల్డ్ అప్లికేషన్కి ఇంకో పేరేంటి? దట్ ఈస్ క్రయోథెరపీ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ కోల్డ్ అప్లికేషన్. దెన్ పేషెంట్ ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్. సో పేషెంట్కి ఒకవేళ పేషెంట్ కాట్ పై నుంచి కింద పడ్డాడు, పేషెంట్కి ఏదైనా ఇంజురీ అయింది, సో ఇవన్నీ మనం దేంట్లో డాక్యుమెంట్ చేస్తామంటే పేషెంట్ ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్లో డాక్యుమెంట్ చేస్తాం. సో డాక్యుమెంట్ ఎనీ unexpected patient incident we'll be documenting here. So this is also called as the accidental report. Clear? Okay, joy, subcutaneous 45 degree, 25 degree, 15 degree. Very good. Then we have discharge planning and nursing informatics. So discharge planning is as soon as the patient gets admission, we are planning this. That is discharge planning. That is begins at admission time. Okay. Then nursing informatics. Nursing informatics is using the new technology. అంటే నర్సింగ్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఇంకా అన్ని డిజిటలైజేషన్, డిజిటల్గా వాడేదాన్ని మనం ఏమంటున్నాము నర్సింగ్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్. ఇప్పుడు కొత్తగా ట్రెండింగ్లో ఉంది అంటే దట్ ఈస్ నర్సింగ్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్. నెక్స్ట్ cardex or cardex system. This is a old system where we document what plan of care we'll be giving for the patient. The nursing documentation. మీకు మా నర్సింగ్ ప్రాసెస్ తెలుసు కదా. సో ఆ నర్సింగ్ ప్రాసెస్లో మనకి ఏమేమి వస్తుంది? ఈ సోప్ ఫార్మాట్ అనేది వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ది సోప్ ఫార్మాట్? ఈ సోప్ ఫార్మాట్లో ఈ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఏదైతే ఉంది కదా ఎస్ అంటే సబ్జెక్టివ్, ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ అబ్జెక్టివ్, A stands for assessment, P stands for plan. So this is the SOAP format which will be helping us to do nursing documentation and charting. That is SOAP format. Subjective, objective. Subjective ante whatever the patient is telling, whatever symptoms he is telling, I am having fever. Objective is what we observe in the patient. Assessment, we will do diagnosis thing and all. Then plan of care, what steps you will take to reduce the temperature of the patient, that comes under this plan. So దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సో ఫార్మాట్ అంటాం. Is there any internet issues? Internet issue ఏమైనా ఉందా? Or you are able to see live? Okay. Then nursing care and procedures. So nursing care procedures lo skin care interventions. So these are the things మనం అన్ని కేర్ తీసుకోవాల్సింది. One is skin care, increasing fluid intake, using non-irritating soap for the patient, means dryness of the skin, decubitus ulcer కానీ pressure ulcers తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి will be using this non-irritating soap. Even for colostomy cases, the pH should be a neutral one or more alkaline type of soap should be used, soap and water. Then applying moisturizer lotion, then enema administration. If cramping occurs, stop installation. So whenever we are giving the soap water enema, if the patient is complaining of cramping, immediately we need to stop. Then foot care of diabetic patient. So foot care of the diabetic patient, we should be giving the long firm strokes from distal to proximal. Proximal distal ante enti? So which is near to the midline of the body is called as proximal. Let me show you. So this is the midline of the body. So here this is the proximal. Distal means the hand which is away from the body, this is the distal. Proximal is near to the body. So whenever we are giving this diabetic foot care, we must be focusing from proximal to distal. Okay. Veil Murugan, no ma'am, clear only. Okay. So fecal occult blood test, FOBT stands for fecal occult blood test.
సో ఇఫ్ ద పేషెంట్ హ్యాస్, ఒకవేళ పేషెంట్కి మోషన్లో ఏమైనా బ్లడ్ అనేది వస్తుందన్నప్పుడు వీ విల్ కండక్ట్ దిస్ FOBT. దెన్ స్క్రీన్స్ ఫర్, ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ టు నో ఫర్ కొలోరెక్టల్ క్యాన్సర్ని డయాగ్నోస్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. దెన్ న్యూట్రిషన్ అండ్ మెడికేషన్ ప్రిపరేషన్. న్యూట్రిషన్ మెడికేషన్ ప్రిపరేషన్ టాపిక్లో ట్రిప్టోఫాన్ అనేది ఒక అమినో యాసిడ్. యూజువల్లీ వీ ఫైండ్ దిస్ ఇన్ మిల్క్ అండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద పేషెంట్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ అడిక్వేట్ స్లీప్, ఇన్ఎడిక్వేట్ స్లీప్ అన్నప్పుడు వీ జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ దెమ్ ఫర్ సైకాట్రిక్ పేషెంట్స్ ఆల్సో, టేక్ అ నైస్ బాత్ అండ్ హ్యావ్ 1 glass of milk. So in the milk, what amino acid we will find? Tryptophan amino acid, which will help the patient to sleep well. Then insulin administration. Insulin administration lo first we are supposed to give the short acting ఇన్సులిన్. ఇట్ లుక్స్ వెరీ క్లియర్, అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది, మీకు దాని లోపల ఎటువంటి క్లౌడీ అపియరెన్స్ అనేది ఉండదు. ఫస్ట్ షార్ట్ యాక్టింగ్ ఇవ్వాలి, దెన్ లాంగ్ యాక్టింగ్ లైక్ లాంటస్, గ్లార్జిన్. లాంగ్ యాక్టింగ్ మనం నైట్ టైంలో ఇస్తాం, అరౌండ్ 10 PM విల్ గివ్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు మెయింటైన్ ద బ్లడ్ షుగర్స్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ విల్ బి అపియరింగ్ క్లౌడీ ఇన్ నేచర్. సో ఇన్సులిన్ ఫస్ట్ షార్ట్ యాక్టింగ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ లాంగ్ యాక్టింగ్. దెన్ డ్రగ్ డైల్యూషన్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డైల్యూటింగ్ ఎనీ వైల్, ఒకవేళ మెడిసిన్స్ మనం ఏమైనా డైల్యూట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రోల్, అంటే కంప్లీట్గా అది క్లియర్గా మిక్స్ అవ్వాలంటే మనం వైల్ని ఇలా చేయాలి. దాన్ని ఇలాగా కాఫ్ సిరప్ షేక్ చేసినట్టు షేక్ చేయకూడదు. వీఆర్ సపోజ్ టు మిక్స్, కీప్ ఇన్ యూర్ పామ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రోల్ ఫర్ హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్. Then restraint use and legal considerations. Restraints we will be using for patients who are violent or post-operative children. If they have undergone vocal cleft lip surgery ayindi, lekapothe patient ki eczema condition undi, the patient has complete this rashes or itching tendency, at that time we will use this restraint temporary ga manam every 24 hours we need to get consent from the patient attenders, and every 24 hours the restraint consent should be renewed. So before applying the restraint we need to obtain from physician నుంచి ఆర్డర్ obtain చేసిన తర్వాతే మనం దాన్ని అప్లై చేయాలి. ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ ఉందంటే మాత్రం అప్లై చేయొచ్చు, లేటర్ ఇన్ రిటర్న్ ఫార్మ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు గెట్. దెన్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఆఫ్ రెస్ట్రెయింట్ అండ్ పేషెంట్ బిహేవియర్. ఎందుకు యూజ్ చేశారు, ఒకవేళ పేషెంట్ వైలెంట్గా ఉన్నాడా, లేకపోతే పేషెంట్ అండర్ ద situation of this anesthesia, if the patient is behaving violently, that has to be documented in the case sheet. Then surgical considerations. So coming to the surgical consideration, nail polish removal. So whenever any patient is posted for any surgery, at that time we instruct the patient to remove the nail polish, because nail polish, if it is there, manaki pulse oximeter readings anedi manaki ravu, we will get a false readings. Okay, and it will help to detect the cyanosis, means low oxygen levels we cannot find. Then suture use. So catgut sutures are banned in Europe and Japan. సో యూరోప్ ఇంకా జపాన్లో ఈ క్యాట్గట్ అనేది బ్యాన్ చేసేసారు. ఎందుకు అంటే ఇట్ కాసెస్ దిస్ మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్ ఆర్ BSE. BSE is nothing but bovine spongiform encephalopathy. So this particular disease condition we will see in cows. So that's why in Japan and Europe countries they have stopped using this catgut for suturing purpose. Let me start the questions, or everybody is ready? Let me start the question. Those who are online, you can answer the question. What is the correct angle for administration and intramuscular injection? Whether it is 10 to 15 degrees, 25 degrees, 45 degrees or 90 degrees. Those who want to answer in the comment section, you can put it as 1A, 1B or 1C or 1D. I am waiting for your answer, the 7 members who are online. What is the correct angle of administering the intramuscular injection? Okay, Vail Murugan is saying it as D. Okay, then what about others?
Vel Murugan and Naveen Samraj D. Okay. Swarupa Rani. Good. Yes, the answer is D. It is 90 degrees. Then second question. Which of the following factors can cause low oxygen saturation readings? Whether it is hypervolemia or methemoglobinemia, increased basal metabolic rate, or high protein intake. While you are answering, please put the question number also. 2A, B, C, D, which one? Which of the following factors can cause low oxygen saturation? Two B, Vel Murugan, okay. Then, so Vel Murugan, yes. That is, the answer is methemoglobin. Vel Murugan has given the answer, and Swarupa Rani, good. Then Naveen Samraj, kindly put the question number also. Then third question. What is the preferred site of intramuscular injection in adults? Whether it is deltoid, gluteus maximus, vastus lateralis, or abdomen. Intramuscular abdomen will be preferring for self administration. Vastus lateralis usually we prefer in children. So whether it is gluteus maximus or deltoid, which one? Sangeeta Saginala. So third question answer cheyandi. 3A, 3B, 3C, which one? Okay, Vel Murugan 3B. Okay. So why you are saying B? See, deltoid is the most deltoid is commonly used, and it has what to say, commonly used for vaccinations and easy accessibility. Whereas gluteus maximum is for giving large amount of medication, but less commonly because ఎందుకంటే అక్కడ మేజర్ nerves and blood vessels are situated. So the correct answer is deltoid region. Yes, Naveen Samraj, good. Then fourth question. In nursing documentation, what does the SOAP format stand for? Whether it is subjective objective analysis plan, systematic observation assessment and procedure, subjective objective assessment plan, or screening observation action process. Those who are answering, please put 4A, 4B. I don't know which question you exactly are answering. So answer చేసేటప్పుడు 4A, 4B, 4C అని పెట్టండి. Okay, Vel Murugan 4C. Swarupa Rani is saying C. Yes, good. The answer is subjective objective assessment and plan. So those who have answered the fourth question, so these are the guys who have answered. Okay. And fifth question. Which fever pattern is characterized by alternating periods of fever and normal temperature? Remittent fever, intermittent fever, relapsing fever, or crisis? Fifth question. Which fever pattern is characterized by alternating periods of fever and normal temperature?
Which one? Let me answer. So it is nothing but intermittent fever. So fifth question answer is okay, 5B, Whale Morgan. Good. Then sixth question. What is the most reliable method to assess the core body temperature? What is the most reliable method to assess the, here we are talking about core body temperature. Core body temperature area. Oral, axillary, rectal or tympanic temperature. Which one? Sixth question, 6C. Good. Then ఇంకెవరు ఉన్నారు 6C ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళు? Yeah, good. Well, Murugan, Naveen, Samraj, Swaruparani, very good. So the answer is rectal temperature. Next, seventh question. Which respiratory pattern is associated with deep labored breathing due to metabolic acidosis? Deep labored breathing with metabolic acidosis. Whether it is Cheyne-Stokes respiration, Kussmaul respiration, hyperapnea or Biot's respiration. Seventh question. Seven. Okay, Whale Morgan, 7B. Okay. Swaruparani also saying it's 7B. Okay. So these are the answers. So the answer is Kussmaul respiration. The answer is Kussmaul respiration. Then eighth question. What ethical principle refers to the obligation to do no harm? No harm. You're not supposed to harm the patient. Veracity, beneficence, null maleficence or fidelity? Eighth question. Eighth. Waiting for your answers from this side. Maybe there is an internet issue. Okay. Okay, Whale Morgan and Swaruparani. Okay, good. That is, null maleficence is nothing but doing no harm to the patient. Then ninth question. What should a nurse do first if a patient develops chills and headache during a blood transfusion? Slow down the infusion rate, administer antihistamines, stop the transfusion immediately or monitor the vital signs and continue.
What should the nurse do if a patient develops chills and headache during blood transfusion? Ninth question, Navin Samraj, okay. 9C, Vel Murugan, Swarupa Rani. Stop the transfusion immediately. Then we have the last question of the day. Why does nail polish, especially blue or green, affect pulse oximeter readings? It increases the blood flow, it blocks the infrared light absorption, it causes hemoglobin oxidation, then it stimulates oxygen binding. Welcome Garadampalli Kavita. Okay, you have answered the 9th question. Correct amma, answer chesindi. Good Kavita. Then why does nail polish, especially blue or green, affect the pulse oximeter readings? So 10th question answer chesamundu 10A, 10B, 10C. Okay, 10B Vel Murugan, okay. Okay, so those who have answered 10B Vel Murugan and Navin Samraj, Swarupa Rani kuda answer chesindi. It blocks the infrared light absorption. Okay, the answer is 10B. Thank you one and all for following my Healthcare Hub channel, and those who are writing exam tomorrow, all the best. Do well, prepare well. Okay, sleep well, eat well, no hurry worries. Okay, do well for tomorrow exam, and thank you one and all those who have come live today, and the most enthusiastic participants today, Vel Murugan, Navin Samraj, Swarupa Rani, then Kavita. So thank you for participating. And today I have asked one question regarding the what's your preferred way to revise in the exam. Almost 27 votes I have got. Vel Murugan, thank you so much. Swarupa, thank you. So today's poll question was this. So what's your preferred way to revise exams? So most of you have given practicing multiple choice questions, watching YouTube classes, reading notes 21% and group discussion 17%. So most of you have gone for this practicing the multiple choice questions. Okay.